Március 15-e talán a legnagyobb magyar ünnep. Ilyenkor mindenki kivonul, zászlók lengenek, szavalatok hangzanak el, de magának az ünnepnek a lényegéről, egyfajta érzelmi viszonyulásról nagyon nehezen beszélhetünk. Különösen rossz ez a gyerekeknek, akik szeretnének részt venni az eseményekben, és megérteni azt, hogy mi is történt március 15-én, vagyis azt, hogyan kell forradalmat csinálni. A Petőfi Irodalmi Múzeum új állandó kiállítása elsősorban eredeti műtárgyakkal próbálja bevonzani a látogatókat, de úgy gondoltunk, hogy szükség lenne valami olyan elemre is, ami megmozdítja, ami bevonja, ami mozgásra készteti őket, hogy belépjenek a történelem terébe, és alakítsák is azt. So this is the main room of this virtual space. There are several spaces within this room. When a visitor arrives, he arrives into this typography space where he or she can just highlight some of the words that are written here. And also you can choose from 4 different rooms that you can enter. I will enter the first one. Pest egy csöndes német város. Jól meg kellett fontolniuk, hogy milyen lépésekkel próbálják nem provokálni a hatalmat, és mégis hatalmas tömeget gyűjteni. A tervezés, a gondolkodás a Pilvax kávéházban folyik kora reggel. Itt a vetítésben ennek a hangulatát, a később forradalmi csarnoknak nevezett klubnak az atmoszféráját lehet megtapasztalni. A biliárdgolyók koccanását, a poharak csörgését, a hangos vitákat. So now we're entering into the Pilvax Cafe house, where all the poets and politicians came together and they were chatting and creating ideas, thoughts, and created the revolution as well. And in this little scene, you can somehow bring back this feeling when a coffee is full of people and they are talking, and this sound design helps this. So you can touch all of the people, and this cafe sound is increasing. You have to keep the motion, you have to use your hands to make the animation and the chat going. A következő lépés, ami nagyon fontos, a tömeggyűjtés. This scene is about revolution. It's also the main message is that if we are together and we move together, we can make anything happen. So if we start to spin and move around the walls, this mess is turning into something magical. Eventually, this whole crowd will turn into a big paint of emotions and energy. It's like a concert or a ritual. But if nobody moves, it will turn back into this silent crowd. Ugye az egyetemre mennek először, és lassanként csatlakoznak hozzájuk az utcán a polgárok, míg egy hatalmas csapat ér majd a Landerer nyomda elé. Ez is egy nagyon fontos lépés, hiszen a sajtó szabadsága, a sajtószabadság a forradalomnak, a politikai ellenzéknek az egyik legfontosabb követelése, és ezzel sikerül egy olyan úgymond erőszakos lépést, erőszakos foglalást végrehajtaniuk, ami azonban mégsem provokálja a hatóságokat. This is a game about press, to create some words and to print it on a paper. Basically, this was one of the most iconic events on this day, that they occupied this press and they pressed their own wishes or demands. And you can play with this. Also,
many people can play with this big board. You can swipe and you can put a word, a title together. You have to give a title to the newspaper, which is about freedom or freedom of speech. You can write whatever you want, and what is here, it will be printed. És végül eljutnak Budára, a hatalmas tömeg felmegy a hídon a vár csúcsára, és kiszabadítja cenzúra megsértéséért, röplapok illegális kinyomtatásáért és terjesztéséért bezárt Táncsics Mihályt, akit nagy diadallal hoznak le Pestre, a Nemzeti Színházba. This is a prison space where the visitors have to somehow break the bricks. The message is, if you work together, then you can break any walls. And these sentences represents the essence of his thinking, and the visual represents the freedom of words or freedom of thought. So we are using 4 projectors to cover the space to create this illusion of one virtual room, and we build a custom solution for the touch to create the touch sensing, that we are using LiDAR sensors, which is just above the projection, which scans a 2-dimensional scan of the space, and we convert it to touch gestures. So that's what the visual software is using. That's how we can achieve this full size, room size, the touch screen. We also use the sound design to enhance more this immersion. So everything that you touch, it has its own sounds. So it makes it more interactive and immersive. Show you this illusion of space or perspective that we created, some kind of perspective illusion that it looks like you are in this space. In these scenes, we are using a special simulation, so there is no repeating pattern. Every time it's different. Every time when someone touches something, it's unique how it is falling and how it is working.